So let's begin the revision for the first two chapters of geometry of 10th standard. First chapter is similarity. So let's go ahead. So first we have to look about ratio of areas of two triangles. Here we have learnt four properties. In this we use the formula for area of a triangle, half base into height. In first property, the base and heights are different, so the ratio comes up to be the product of corresponding bases and heights. And property 2, the heights are same and the ratio is equal to the ratio of their corresponding bases. In property 3, bases are same, so the ratio of areas of two triangles, given two triangles, is the ratio of their corresponding heights. And in the fourth property, if base and height comes to be equal, then the ratio of areas of two triangles is the same. Next, basic proportionality theorem or the Thales theorem. So this is, suppose this line L is parallel to this side of a triangle, then we can say, suppose this is X, this is Y, this is A and B. Suppose AP is X, BP, this is B, BP is Y, AQ is A and QC is B. So by basic proportionality theorem we can say XY equals to A by B. Now let's go ahead and we have the converse of BPT, which says, suppose this is X, Y, A and B. Suppose this ratio X by Y equals to A by B holds true, then we can safely say this line L is parallel to BC, side BC. That's what the converse of basic proportionality theorem says. Next, the property of an angle bisector of a triangle. So angle bisector theorem says the bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides, the side opposite to the angle, in the ratio of the remaining sides. So this is our angle bisector AD, and we get the ratio AB by AC. This side divided by this side equals to this portion divided by this. So AB by AC equals to BD by DC. I hope you got that. We actually take the ratio considering the corresponding sides actually. So if I take AC first in the first ratio, so in the next ratio I must take this side first. If I'm taking this in the numerator, this should be in the numerator, and taking this in the numerator, this should be in the numerator. I hope you got that. Next,
the property of three parallel lines and their transversals. So these are few intercepts made by the transversals, and these are three parallel lines. Suppose the measurement of this intercept is x, and this intercept has the measurement of y. PQ is A and the length of QR is B. So by this theorem of three parallel lines and their transversals, we can say the ratio of corresponding intercepts is equal actually. So x by y equals to the ratio of the corresponding intercept, which is A divided by B. So let's go ahead. Moving forward, we have tests of similarity. So when two triangles are, so there are two conditions for similar triangles. I always revise this in my class. So first property is with respect to angles, and second is with respect to sides. So what about angles in similar triangles? The corresponding angles are equal or congruent, and second property is with respect to sides. So in similar triangles, the corresponding sides are in proportion, and I say pair. What is proportionality? Proportionality is the equality of ratios. If you don't remember this, I'll break your pair. So प्रमाणता, मराठीमध्ये म्हणतो आपण प्रमाणता. प्रमाणता काय असते? गुणोत्तरांची समानता म्हणजेच प्रमाणता, प्रमाणात असणं. Proportionality is equality of ratios. So we have three tests for similarity. First is SSS. So where three corresponding sides are in proportion, then the two triangles are said to be similar by this test. And suppose when we have given two triangles and the two pair of sides are corresponding sides are in proportion, and the angle included by them is equal, then it is the given two triangles are similar by SAS test. And third test is AAA test, where all the three corresponding angles are congruent. And we know if we have at least two pair of corresponding angles are congruent, then we can safely say the given two triangles are similar by AA test. So moving forward, we have the theorem of areas of similar triangles. So this theorem says if these two triangles are similar and let the correspondence be ABC 1-to-1 correspondence with PQR. So the area, suppose the area of this triangle is A1 and this is S2. So the ratio of areas of these two triangles would be the square of ratio of their corresponding sides. So it would be AB square. If I'm taking AB, I have to take the PQ side of the second triangle. If I'm taking AC, I have to take PR, and not only AC but square. And third is BC square divided by QR square. So let's move ahead,
And yeah, we have successfully revised the first chapter, and let's go ahead and revise the second chapter, Pythagoras Theorem. So in this we have to learn about triplet, similarity of right angle triangles. Let's not waste any of our time. So Pythagoras theorem says what? Suppose this is a triangle, A, B, C, and this angle B is a right angle triangle. So by Pythagoras theorem we can say the measurement of the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. Here remaining two sides are AB square plus BC square. Suppose AC is X, AB is Y, and BC is Z. We can say by Pythagoras theorem X square equals to Y square plus Z square. I hope you understood. So converse of Pythagoras theorem says, suppose this relationship, suppose this is a triangle A, B and C, and hypotenuse is X, AB is Y, BC is Z. If in this triangle the relationship X square equals to Y square plus Z square, if this holds true, we can definitely say that the measurement of angle ABC must be 90 degree. Right? Let's go ahead. So Pythagorean triplet. So in a triplet of natural numbers, if the square of largest number is equal to the sum of squares of remaining two sides, then we can say that is a triplet. So let's understand it by this example. So if we are given this triplet and we have to find whether this is a Pythagorean triplet or not. So largest number here is 5 and the square of 5 is 25, and let's make the square of remaining two sides. Square of 3 added by square of 4, and square of 3 is 9, square of 4 is 16, and the sum comes to be 25. The square of the largest number is equal to the sum of squares of remaining two numbers. Then this is definitely a Pythagorean triplet. Now, similarity and right angle triangle. So if we draw an altitude on the hypotenuse in a right angle triangle, we can say the two triangles that we have, they are similar with each other, and at the same time they are similar with the biggest triangle. जेव्हा आपण काटकोन त्रिकोणामध्ये एक अल्टिट्यूड काढतो, दोन त्रिकोणाचे भाग होतात, ते एकमेकांशी सिमिलर असतात आणि त्या मोठ्या ओरिजिनल ट्रायंगलशी सुद्धा सिमिलर असतात. सो जॉमेट्रिक मीन ही एक संकल्पना आहे आपल्या पुस्तकामध्ये. सो जसं आपण ॲव्हरेज घेतो, मीन जो ॲव्हरेज आपण घेतो ना, सरासरी, त्याला आपण अरिथमॅटिक मीन म्हणतो किंवा ॲव्हरेज म्हणतो. सो हा एक जॉमेट्रिक मीन आहे, ॲव्हरेजसारखाच असतो, पण ह्याची पद्धत वेगळी आहे. सपोज आपण दोन संख्यांचा गुणाकार करतोय, 2 गुणिले 3, तर यांचा मीन काय असतो माहीत आहे? ह्यांचं वर्गमूळ. मी जर 3 संख्यांचा गुणाकार करतोय, 3 गुणिले 4 गुणिले 5, त्यांचं जॉमेट्रिक मीन काय असतं माहीत आहे?
तीन संख्या आहेत तर तिसरं रूट म्हणजे याचं घनमूळ काढायचं आहे. जर चार संख्या असतील 4 गुणिले 5 गुणिले 6 गुणिले 7 ह्या टोटल चार संख्या आहेत तर चौथं रूट फोर्थ रूट याला आपण जॉमेट्रिक मीन म्हणतो. आणि आपल्या या चॅप्टरमध्ये आपण जॉमेट्रिक मीनमध्ये काय करतोय, दोन बाजूंचा गुणाकार एका मीडियन एवढा येतोय. बाजू किती आहेत? दोन. सपोज पहिली बाजू बी आहे आणि पहिली ए आहे आणि दुसरी बी. याचं जॉमेट्रिक मीन काय असेल माहिती आहे तुम्हाला? वर्गमूळ. कारण दोन संख्या आहेत. वर्ग स्क्वेअर रूट म्हणजे कितवं मूळ? दुसरं मूळ असतं. जर तीन बाजू असले तर क्यूब रूट घ्यावा लागला असतं. I hope you understood it. We'll elaborate it in next video or in our classroom. So let's go ahead. आता बघूयात जॉमेट्रिक मीनचा एक थेरम आहे आपल्याकडं. सो इन अ राईट अँगल ट्रायंगल द परपेंडिक्युलर सेगमेंट टू द हायपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. हा जो सेगमेंट अल्टिट्यूड आपण काढला आहे हायपोटेनसवर, तो जे दोन भाग करतो त्यांचा जॉमेट्रिक मीडियन हा अल्टिट्यूड असतो असं तो म्हणतोय. तेच आपण जे बघितलंय. सपोज याचं माप ए आहे, याचं बी आहे आणि याचं एक्स. तर हा थेरम काय म्हणतोय, ए आणि बीचा गुणाकार केला हा जॉमेट्रिक मीन असतो एक्स एवढा. जॉमेट्रिक मीन कसा काढणार? ह्या दोन संख्यांचा गुणाकार करणार आणि दोन संख्या आहेत पण दुसरं मूळ म्हणजे स्क्वेअर रूट इक्वल्स टू द अल्टिट्यूड. यालाच आपल्याकडे काय म्हटलं आहे, ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. दिसतंय तुम्हाला इथं? एक्स स्क्वेअर काय आहे? क्यू एक्सचा स्क्वेअर इथे दिसतंय आपल्याला. पी एस काय आहे आपलं इथे? ए आणि एस आर काय आहे? बी. सो थोडक्यात आपल्या जॉमेट्रिक मीनची डेफिनेशन आहे त्या दोन्ही बाजूचा वर्ग केला याने. आय होप यू अंडरस्टँड दिस. सो मूव्हिंग अहेड अँड लास्ट वी हॅव दिस अपोलोनियस थेरम. हे खरं तर ॲप्लिकेशन आहे पायथागोरस थेरमचं. काय म्हणतंय, बी सी ही जी लाईन आहे का त्रिकोणामध्ये, यम हा मिड पॉईंट आहे म्हणजे काय, बी एम इक्वल्स टू एम सी. जर अशी सिच्युएशन असेल तर पायथागोरस थेरमनुसार आपण, पायथागोरस थेरमचं ॲप्लिकेशन आहे अपोलोनियस थेरम, आणि अपोलोनियस थेरमनुसार आपण म्हणू शकतो ही जी मीडियन आहे ए एम, ही ए एम मीडियन आहे. ह्या मीडियनच्या बाजूच्या ज्या दोन बाजू आहेत ओरिजिनल त्रिकोणाच्या, त्यांचा वर्ग बरोबर आहे मीडियनचा वर्ग गुणिले 2 प्लस ही जी एक बाजू आहे बी एम इक्वल्स टू एम सी, बी एमचा वर्ग गुणिले 2. म्हणजे थोडक्यात काय, जी मीडियन आहे त्याच्या बाजूच्या त्रिकोणाच्या ज्या दोन बाजू आहेत त्यांच्या वर्गाची बेरीज बरोबर आहे मीडियनच्या वर्गाची दुप्पट, आणि ह्या एमनी ज्या दोन बाजू डिव्हाइड केल्यात त्याचा एक भागाचा दुपटेचा वर्गाची दुप्पट. सो लेट्स सी, इथे मीडियन आहे ए एम. ए एमच्या बाजूच्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू कोणत्या आहेत? ए बी. सो ए बीचा वर्ग आणि दुसरी बाजू कोणती इथे? ए सी. ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इक्वल्स टू मीडियन काय आहे आपली? ए एम. ए एमच्या वर्गाची दुप्पट म्हणजे 2 गुणिले ए एम स्क्वेअर, आणि हे जे दोन भाग आहेत त्यातला एकच भाग घ्यायचा आहे. एम हा मध्यबिंदू आहे. सो बी एमचा वर्ग त्याची दुप्पट 2 बी एम स्क्वेअरलाच आपण असंही लिहू शकतो 2 एम स्क्वेअर ॲज इट इज. 2 बी एम स्क्वेअरला आपण असंही लिहू शकतो 2 एम सी स्क्वेअर. आता अजून एक उदाहरण आपण बघूयात. सपोज वी हॅव दिस ट्रायंगल.
A, B and C. आपण काय करू, ए बी वर एक मध्यबिंदू काढूयात. लेट्स नेम इट ॲज एम अँड ही एक मीडियम होईल एम सी. सो बाय अपोलिनस थेरम आपण काय म्हणतो, जी मीडियन आहे, एम मध्यबिंदू आहे, म्हणून ए एम आणि एम बी असे दोन समान भाग होत आहेत ए बीचे. सो अपोलिनस थेरमनुसार आपण काय म्हणतो, मीडियनच्या ज्या दोन बाजू आहेत, बाजूच्या त्रिकोणाच्या मीडियनच्या शेजारील करस्पॉन्डिंग बाजू ज्या आहेत त्याचा वर्ग. सो इथे काय असेल, मीडियन ही आहे, ह्याच्या बाजू इकडची एक बाजू आहे ए सी स्क्वेअर प्लस इकडची बाजू बी सी स्क्वेअर इक्वल्स टू, आता मीडियन काय इथे एम सी स्क्वेअर, फक्त स्क्वेअर नाही घ्यायचा आहे, वर्गाची दुप्पट घ्यायची, अधिक हा जो एक भाग आहे, ह्या दोन इक्वल भागापैकी एक घ्यायचा, त्याचा वर्ग करायचा. ए एम स्क्वेअर इथे थांबायचं नाही, याची सुद्धा दुप्पट करायची. किंवा आपण याला इन शॉर्ट असंही म्हणू शकतो, ह्या दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज बरोबर आहे 2 इंटू ब्रॅकेट मीडियन आहे आपली एम सी, तिचा वर्ग अधिक कोणताही एक भाग घ्या यातला ए एम किंवा एम बी, ए एम चा वर्ग, असंही आपण शॉर्टमध्ये लिहू शकतो. आय होप दॅट मेक्स सेन्स. Thank you so much. Thanks a lot. If you come across any doubt, please reach out to me in the comment section and I'll try to sort or resolve your doubts. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye. And do share this with your friends.